Inside Story Uganda, real source of political updates. Inside Story Uganda. Soko some kana katabo nakawandika from Colonel Priest Komona how Museveni defeats his enemies nakawandika ngenakuza omwezi for God and my country dated Sunday 21st July 2014 completed at 3 p.m. Nali ndagula Mbabazi kubusika Timina principle the final option another catchment area opposition opposition namu inzo kubamu leader omusika ne opposition ya muyaba mpuga yaba sebona kati opposition je tulina is it a good catchment area tesobola abubakabira mmere mubawe abubakabira mmere teri mumpuga yeka abubakabira anti nkugambi nkugambi mugisha muntu ali mu opposition nkugambi mugisha muntu tasobola mugisha muntu tasobola why mugisha muntu policy ya kuvuma Museveni and when he abuse Museveni you've lost Museveni however much the Americans want to create a success here na ye Museveni ina fakita nene anti ndoza tamani ndi America baba nga exactly uziza ndi M7 mu succession tumulina mwali succession nebo gamba kubanga mu bulingeri ntusobola kumujjamu andi ngugambi taina percentage y'abagizi ye M7 wagamba America ndi bawa muntu era ye bayamba ye America banamugamba bayamba ye tekakati Nankabirwa ekimulwanyisa ennyo nakimubulira ti Nankabirwa abasajja bawandikira abaana ewuwo ti abaana bagenda ebweru tubawandika okulina n'amaka ga Nankabirwa ne mugamba nti omanye ekyo kikitegeeza you'll be taken responsible zinali manyi organic trade 10 years ago nyinza okubira akatambi wano akatania 10 years ago naye kuga nti omulokole abadde aliniye waffe ngaga nti ekanisa yange eriraanye maka ga Tamale Mirundi namugamba leka kunkubya Katonda sisinza Katonda maanyi toyinza kulagirira ennyumba ya Katonda ngo oyisinzira wange tekiriyo yogere kanisa yo weri abantu bagizanga nti bwotuka ko baboda babuuze ekanisa y'omusumba gundi nijja kunkubya Katonda emboko zaabwere nti abantu abategere mu wakafu abantu bategere nyumba ya Katonda bayita watamale bayita nti olagirira nti suru tikisoboka okulele watamale kakati Nankabirwa that's why she's digital too bamuyambisanga hunting dog bekadaga nti remove kadaga ndi faba na Uganda twagala omuntu asobola kuvuma Museveni mo opposition oyina okuvuma ani ye president Museveni bwagamba America n'abakanti oyo kakati kwe kyolo ngali mu opposition nenga simu strategy ya Nankabirwa egamba tukange Museveni nti walemezaawo kadaga tunga tulonda nganda mumba mwesemize mweka olukiiko lw'abasumba bwe lusala luleeta omusamize nganda muswala quote and quote anti yenkubuulira yen ngando muikwete nesi ye mumuyamba kutta kibiina nti era bwe yaleeta bwe yakivaamu yakirekera amuli yati yafunye bumeka kakati era kubwa sipiika aleese nganda mbu Nankabirwa Museveni bw'aba takkiriza kadaka kuvaawo balonde nganda ukani voting nganda nganda yagamba kibitegeeza bwa sipiika mumulonde kale okay mumulonde Nankabirwa alonde nganda ne baba mulonzi Nankabirwa tagenda kulonda kubanga Nankabirwa alonde nganda taliyo mbalonzi andi kakati ate kati alonde nganda anti bimukwata ndimukange Museveni olwa nganda Nankabirwa takyalonda Blackmail Nankabirwa talina kalulu if you vote nganda then mu parliament ya mumba mukikoze iki but let's think like this omusajja nganda yagamba you expect this parliament yes central defense nachi you must have national interest beyond your borders nganda yagamba nganda tena national interest buli muserikale ave Somalia nsale nkoko talina national interest Tamale tuchikirize talina patriotic kati Nankabirwa agamba Museveni nesinga go babanga go bazei bubato je ko kadaga ngatuleta nganda tali patriotic tali nationalistic aroza bwatyo nesinga go babanga go balese ye nganda asobola okusavinga interests z'aba Nankabirwa because kiwulikanga agamba nti Nankabirwa ina selfish personal interest bayina
zebaagala they must have a government that cannot surrender them. Enganda they must have a government. They must have ministers of finance who can use COVID, who can use everything. You Bahati alinjeko mu America. Bamuyolanga mu Bahati bareke bajabakwata. Neche mbuza nti if Nganda becomes speaker, Nganda basobola okumukozesa agenda ya can he can't fe twali mu myaka gy'ekiraana twali tuyina enkola nga bwe bakutuma kitaawo ng'ozizza omusango ku ssomero twalina be twagulanga ng'ogula omusajja omukulu n'agenda naye omusajja yeefuula n'akuba omwana embooko sente zange nozonoona Katonda amutta omwana n'agamba nti master that's not my dad I hired him ng'amutta bo mbu Museveni atye Nankabirwa naye Nankabirwa akifiiriddemu ayina ne budget bamuwako billion 5 kakati kadaga yomasi ataka kadaga beya nako Nankabirwa bwati bwalowooza Nankabirwa agamba Olo kwanza na furuma parliament sijirimu for the next 5 years simanyi life out of ate kadaga yeja if the speaker asigale mu parliament if kadaga comes nabeera chairman wa appointment committee tujja kuyitamu abo bugwanga bayina ebizibu byabwe kakati bati ate kakati fe tudye ebizibu by'eggwanga nzo omusajja ndi mugabi wa sente mu bamasikini abo naki n'abalema naki nebo gy'okunsaba sente nkubuuza nti nkwezaki obwo obulwadde wabufunira oba bakuba okugulongobba ndisasulire nzikuyo kakati ffe tuddire ebizibu by'ogwanga n'ebya Nankabirwa bituteekeseeko sankishoni za Amerika kubanga tebaagala kadaga olw'ebizibu byabwe anti awo newulira Amerika we beenafuyidde nti Amerika bwe bange esobola okutubonereza neteekako sanctions ku lw'ogwanga ne Nankabirwa tebasobola okudiiringa nabo Amerika beenafuyidde no deal with them tebajjayo mitwe tebajjayo mitwe anti kuba Amerika kati yabategeka kati baba ekibuga bakitukolera abekibuga bakitukolera ne bamwawuliramu anti kati omulambo gwe baziika ekibuga omuzimu gutawanya parliament hadi unafuti kugambira omuzimu kwate mulete mama fina aguyolewo Amerika kukutegeera omuzimu kwa Nankabirwa bamuzika kiboga gutawanya parliament mugukwate mugoche anti naye mugoche nga Amerika tebanajja mugoche soma gwa Amerika baba gatama nidda nze Amerika the Americans are shaping the succession. They have seen that Uganda is degenerating into a den of criminals. Let them deal with the criminals. Baba tujibu bategeera nti Museveni if Museveni goes who are likely okutaking up power ne bakitegeera kakati bate ne badya banabwe the malicious football tukube muhozi tukube tumuteka bwete tumukube tumonone kakati in the process America kyabatukolera kimchoka bali tuyamye ne bayamba president Museveni ne bamuyola ko bakriminals bano bonna wana president Museveni asikala tukati mubaga wati nga bakriminal be bonna babatutu balinze batwala okay we've taken out the balinze cabinet of America after cabinet you will see a new set of sanctions because bafati abo baberamu ine akati president Museveni bantu be bali are there any persons who are like ovalaba ndi musango kwa hamu yadi sayinza tekuyinza kutambula why hamu wants to think court to pronounce itself on two things. One, banka tezijja na sente zizijja wano basajja baavu tebayina sente in the process baba kugamba nti feasibility study ya milioni 4 baba kuwaka ekikumi nga gondi storinga nga bakibba. Two, nti how can a bank operate outside Uganda nga teyina license wano nekolerawo leave alone nti ye bali oba yabayolako but his argument is bank etayina license wano ekolerawo etyo. Why do they avoid to come here? Kakati abalamuzi tebayinza kupronounce on those two issues. Why? Our country bakati ne Kasaija bagitusiza kuba money lenders because we cannot go to the World Bank and IMF. Loan yamanyi ya milioni 4 ebya dollar president ye yajjayo okugera itutumwa badaza nyera oyo musajja kwe kumukubira esimu singanka kubye ne kagwayo wali digitutu byayogera bayogera oludisha ebibe na Tamale mbiwulira teka mugo ntugende era mbiraba nayenze from Crown Prince
Kali, cancel me. Crown Prince to commoner. Those who will analyze Mbabazi's downfall will agree with me on the following issues. Mbaba celebrated victory too early and ignored the succession rules. Succession politics states that there is no more challenging period in life like graduating from a crown prince to a king. It is a period between pregnancy and delivery. Many women lose their lives between that very short period. History is full of examples. The British Prince Charles has remained a crown prince for decades and is unlikely to become the king. Whereas in Spain, the king abdicated, the British Queen has refused to do so to pave way for Prince Charles. During the wrangles that forced Margaret Thatcher as Prime Minister, as the British Prime Minister, Sir Howe was the heir apparent, but Thatcher preferred John Major, who did his O-level studies by correspondence and imposed a ban on accessing his academic papers. The late King Hussein of Jordan, when he was found by the American doctors with prostate cancer, he piloted his plane to Oman, sacking his long-time crown prince brother and replaced him with a half-British son. The mother is a Briton. Strong leaders are never succeeded by strong politicians. This is the second succession rule. Take, for example, in Senegal, Senghor chose Diouf. However vibrant, he had challenged Senghor since 1971 when they came to power later after Diouf. In Malawi, Bakili Muluzi, who was unknown, succeeded Engwanzi, Dr. Kamuzu Banda. Chakufa Chihane, who had fought Engwanzi, Kamuzu Banda, was rejected by the people. In Zambia, Kenneth Kaunda was succeeded by Frederick Chiluba, who was perceived to be a Congolese citizen. In Kenya, Daniel Arap Moi outsmarted the Kikuyu Mafia to succeed the giant Jomo Kenyatta. A strong Kikuyu lobby group led by Moi Koinange failed to change the Kenyan constitution not to allow the vice president to keep the presidency for 90 days at the demise of Kenyatta. The group was known as the change of the constitution group CCG. Koinange kept vigil at Kenyatta's bed in Mombasa. However, the day he left for home when Kenyatta died, by the time Koinange got information, Moi had already been declared the successor. Rule number 3: presidents do not cede power to people who will not protect their members of the first family and what they have acquired. This is an important rule. The practice is now to target members of the retired president's family. They become punching bags of the new regimes because they pose a challenge to the new leaders in future. Secondly, persecuting them is easier than solving the national problems like the economy. They will take time for the new leaders. This makes persecuting old leaders more attractive and popular to the population. In Zambia, President Sata used the anti-Chinese sentiments, but as soon as he took power, he appointed President Kenneth Kaunda as a special envoy to Zambia. To China, I think that the rule number 3 to Chinese relationship. Chinese relationship Tuna rules in politics, succession rules. Powerful leaders are never succeeded by equally powerful leaders. So after President Museveni, who is powerful, do you know Funayo? Succession is ways. If your wife dies or your husband dies, and you try to look at the same woman or man with the same qualities, toja kuwasa oba kufumbirwa kitegere ndio bamuzala yekka. She grew up in a different environment, shaped by a different environment. Kyovula bantu olanya yesikanze ngoyeza mukazi we mu nyumba, mukazi n'ayumba yali alowooza nti can get a duplicate ne baba balongo. You cannot get a duplicate. Kenya bwoba booza olwaleero mwe bwe yavaako ne baleeta kibaki amuli gaagaana okutunda kibaki musajja wa golofu ng'alabikako nga mu mwezi ayogera gumu mwe every day bazitanga roadside pronouncements nga buli minisita mu Kenya atambula ne ka radio olina okuwulira wano ku local news wakolera changes. Buli minisita Kenya nga atambula ne ka radio mu motoka mwe was unpredictable
kakati ateka tatu za press conference. He only organized a press conference after being directed by George Bush. Moyiwe agenda okulaba Bush yamuganja yagano mulaba na mutumira 8 na muganja kale kintu kimu, tell me that you are not coming back. Okwesimba na labo uko na idayo ne bamutta yali musiru. If somebody refuses to see my boss, ebibyembaga nti muyina manners for abaganda byetu bimanyi nnyo. Why? We grew up under brutal kings. Nzali wa mukyalo oyo achikirira bali bamukwana nyo ne sendawula nane sempijja ne baawukana bubi ne mukyalo yachikirira constituency erinanye kati mpaka wa parliament era twagenda mu constituency ne president mukyala choba ekachala katono bwe kati ne kava mu kalungu omu bakachikirira bakyalo baki kagamba president nti sebo president waliwo omuntu akwogerera ennyo ku radio naye abantu baagala bamulabe. I remained seated until Museveni permitted me to stand up, and I never ushered a word. Netugende Kabale. As the president was preparing to come, Mbabazi told me to greet the people. I refused. What if I talk something which contradicts what the president will say? What if I talk something and the people go away? Mulukwano president agenda okutuuka nga abantu obachankalinze ne bagenda. We went to Rwanda. The same people who raised this issue. Bagenti Mirundi wali one. Amelia nanga Mirundi. Iya bantu bagala okulaba Emilia. I refused. I must get permission from the president. Kakati gwogendo chani president wa Kenya. President wa Bush nagano mulaba. Gwe no mulaba. Oyogera otya mulale ya president tegoza kwogera oteka bantu otya toteka bantu atya bad manners bubateka ne bagenda nti gwe you argue with the president close the meeting. Why don't you write your document and give it to him? Yes, tebayina political gundi era gundi yachikola lukwate olosegamo Obasanjo wanted the third term nagende wa Bush namugandi njagala third term namugandi gendo weyo era naise yamulaba you go and surrender Charles Taylor under the agreement that brought peace to Liberia. Charles Taylor had to have a permanent house in Nigeria, a big salary in Nigeria, and security and protection. Labo Obasanjo bwakwata Charles Taylor namutwale Hague afune third term. Era Gaddafi yagamba now that Obasanjo has surrendered Charles Taylor to Hague, all African leaders will end up in Hague. Ate Obasanjo kyamulema kubanga bali mu Nigeria president wabava mu north vice wavawa mu south byonna ebibiina bwe biri era bwe kigaana na salona. Yes, kyolola good luck ye yali alemerawo bamugana nedda gwoyina kimu ekyayaradwa nga yagala ekyokumeka ekyokubiri power kati eragaluddawa and it is not written anywhere. Ekyava mu south ne mugundi bobe babalonda ebibiina byabwe they have it in mind ngekire egana nti tekiri mu naye buli kibiina ekifuna ebisanja bibiri. Yes, this is what I'm telling you. Mu political science tukiyita gradual socialization. Do you strongly believe honestly nti president myaka 35 abagala omulaba erwakitula bagenda wabula ennaku 3 basulawa tebaine basula abasulawa nnuze mu bisula ebiri awo Russia has graduated from a two building town to 3 star baine hotel maker. The remove of the president was a business ziberayo kitegeeza you must plan this in mind. The president Museveni wavako kati bakajiya waina okubeera wo vice oba omuntu omulaluba ekyo obutafa Moi
yali alowooza nti ajja kusigalawo nga chairman wa KANU n'akola ekisawo ekyonnyenye Naloko kimamiramu emiti yali alowooza nti ajja kuyitanga ki abantu bagire mu helicopter degesi KANU yatudde ewaabwe kasaba mu babuusu bepa ekisawo ky'e Naloko kirimu miti Naloko that's why bano bannakenya bakitunuulidde to share power. It was proposed by the president. Yabaga create many political offices. Kubanga Africa politics is a mirror. Abantu bagala okwera bamu tutwa muganda wafu tutwa mwachikacha tutwa Mirundi abogero ina kizimbe kye wazana wano tuve kompa Tamale yes okola kufuna bizimbe anti nkubulira nti ofono namuli yanga ayogera bagende ofono abavumira America ofono nabagamba why should I abuse Americans? I drink 2 bottles of beer and go back to my Ramusako the house sine chenina namulira bagende nomukwata kubinamuli yakubyuma byange nga bagenzeeyo era story je yawandika yagamba Americans are depending on hearsay oloze story ofuna opondo mubonna abogerere naalemu ofuna yabasinza amagezi opondo I'm telling you tuve kompa Tamale ofono is the best era limatembero lya mujerega bwaleeta sente mbofona ina migundi ofona yali ku programu yaabwe eryo limatembero limugamba I wish safe that this man have an underpant. Yari abuza matembe. Nenga bano be bamutumye. Olo ofona aveko tumwebaza agende bali sente kuba lituguli abiri bali mutwe. Oponda veka. Anto la ina creativity buga. Olo Mirundi avuma olo ne huduka ne bubba. Nagambo ofono. Adawe ya matembe bajiba. Nagambo ofono nti gwe tomanyi kuvuma. Naligambye matembe. Even if you have an underpart, I have no appetite for ugly women like you. Auntie, you didn't get a copy of appetite. I wish safe that this man have an underpart. I use a mukwata. You abuse me. Are you my mother? You abuse me. Hey, go to Sirikako. Abana Tikisopo. Tenza kumvuma ndi mwana wo. Gobovu mabana bo. Nanga iriakiti. In fact sefu mamundu. Wana nebifume ebipya. Anti nkubulira these are similes. Mu mass communication. Ne papa. Nazima ni nyumba mu buvumi ate kukoya kusigo. Jaja yavuma poke no myaka ja 5. Ngamwipanka ko mukwana. Navuma poke nga poke na avuma. Omukazi na mwando. Yasigala muto. Kakati namugamba namuvume embwa kakati pokeno maya basajja kubola simanyani boza mufuula buno gwe nawo oli muntu kakati ne bakwata jajja ne bamusibira mu mateeka gachi agensi bayina amateeka gensi ovumya katikiro ovumyani ne bamusiba mu kumere emyezi 6 nagenda ne senga kuma jajja yali mugezi tenga yali mukazi mulungi nnyo kati bamukubaganya abasajja mu bbala yalaba abapoliisi bazza omukwata n'atemetoke n'amubikka endagala kati abapoliisi ne bamugamba Nakabugo tumulabyeko wano n'afungula anti mumulabyeko ayingidde wano atema emisinde bamusiba ne senga mu kkomera nayigirayo okuvuma Nakabugo yayigira ku mama we Nakabugo yavumanga abantu ng'avuma omukole ne bamuzaayo mu buvumi n'afunamu ennyumba n'azimbamu ennyumba ey'ebbaati kati ze ndi muvumi waako tochiraba kyenkugambye kirabo kyaffe kya waka tochiraba kati ate nina muwala wange n'abavumi naye ate abasajja gwaga nti ajja nvumire baganda bange bandi bubye gwenjagala okuwasa n'abavumi kirabo kyange kirabo kyaffe kirabo kyaffe gwemvumolabe leta ebivume ebipya ebyakajja ku maapu ebipya ebyakajja ku maapu ebyokusomeka nnyo ku byo byagwawota kikaddiyo ekyo tekikyavuma muntu